for me, meeting all 6 of our foundations together here in Chisinau in 2012 is a tremendously positive event, because when we started this, we didn't know whether we could create 1 or 2 or 3. So we've exceeded our highest expectations in being able to establish 5 independent autonomous institutions here. And so meeting with my colleagues here, hearing today the extraordinary depth of programs that they operate, the wide breadth of partners with whom they work, and the tremendously effective programs that they're implementing is just, it's music to my ears. It's really tremendous. So I think Eurasia Foundation Network today here in Moldova is making beautiful music. This is a meeting of the Eurasia Foundation Network. It's a network of 6 autonomous institutions that support civil society and private enterprise throughout the entire Eurasia region. It's a unique network, the only group of organizations that are united under a single general mission, and that all emerged from the work Eurasia Foundation started in the region going back to 1993. Here in Moldova, the East Europe Foundation of Moldova is the affiliate of Eurasia Foundation here in Moldova, and it's a successor to Eurasia Foundation's work begun in Moldova back in 1994. I think in particular, one project that our team and I think all Moldovans can be proud of is the 2005 Free and Fair Elections Coalition established by around which the Eurasia Foundation and East Europe Foundation drew more than 200 NGOs to support free and fair elections. Motivul pentru care ne-am întrunit este faptul că de mai mulți ani rețeaua Fundației Eurasia și fundațiile locale create de Fundația Eurasia în fostele țări din Uniunea Sovietică primesc bani de la Guvernul Statelor Unite în forma unui grant instituțional, în care se va sfârși într-un viitor apropiat, mai exact la sfârșitul anului 2013. Și ne-am întrunit astăzi să vedem ce facem mai departe, din ce resurse vom trăi, ce programe vom face în țările în care activăm. Avem colegi din Moscova, din Rusia, avem colegi din Caucaz, veniți aici din Georgia, din Armenia, Azerbaijan, avem colegi din Ucraina, avem colegi din Asia Centrală, din Kazahstan și alte țări. În fiecare din aceste țări avem provocări diferite și respectiv avem și programe diferite, dar ne unește pe toți o misiune. Și misiunea noastră comună a Rețelei Fundației Eurasia este de a construi sau de a ajuta să construim în aceste țări o societate mai democratică, să încercăm să ajutăm oamenii din aceste țări să aibă o viață mai bună din punct de vedere social și economic și, în sfârșit, să apropiem oamenii din aceste țări pentru ca să se cunoască mai bine. As you may know, it can be very difficult to get non-governmental organizations to work together anywhere in the world. And here, with Eurasia Foundation's director here, Soran Mirakar, at the heart of this coalition, the coalition was able to, these various NGOs were able to have a materially beneficial impact on how the elections were conducted going all the way back to 2005. And that same coalition and the spirit around that first set of elections continues to this day. Наверное, главная задача нас, здесь собравшихся, посмотреть, какой опыт есть друг у друга, какие можно программы и опыт перенять, как можно взаимодействовать между собой для того, чтобы улучшать программы в каждой своей стране. Нам очень интересен опыт Молдовы в реализации некоторых программ, которые связаны с молодежью.
Действительно очень впечатляет деятельность Молдовы по работе с молодыми людьми, по привлечению к процессу принятия решений. Нам, кроме того, в Украине будет очень полезен опыт работы нашего фонда, наших партнеров в области европейской интеграции, в принятии стандартов законодательства, стандартов деятельности общественности и гражданского общества в европейском плане. Поэтому нам, конечно, очень интересно. Нами, например, накоплен большой опыт в термомодернизации зданий социальной сферы. И принимая во внимание то, что, наверное, большая часть зданий построена в советские времена, например, мы могли бы показать, как можно использовать те типовые строения детских садиков, поликлиник, школ, больниц. Нужно термомодернизировать, использовать альтернативные источники энергии для того, чтобы экономить. И фактически это проекты именно на уровне местных сообществ. Фонд Восточная Европа в Молдове принадлежит к одной из лидирующих сетей, сетевых организаций, которые работают на всей территории бывших стран Советского Союза. И, наверное, этим мы сильны, потому что накоплен колоссальный опыт в реализации программ по развитию местных сообществ, работы с социальными неблагополучными категориями населения, демократизацию общества. И тем, наверное, наши фонды и сильны, что мы можем очень быстро перенимать и пользоваться опытом друг друга, накопленным в других странах, а не изобретать свой и не проходить тот долгий путь ошибок и приобретения опыта. Я думаю, что это интересная встреча, поскольку здесь собрались фонды, которые когда-то все вышли из единого фонда Евразия, работавшего на территории бывшего Советского Союза, начиная с 90-х годов прошлого века. Вот теперь у каждого из фондов в Центральной Азии, на Южном Кавказе, в Украине, в Молдове, в России наметились какие-то свои перспективы, свои траектории развития, и мы решили собраться, чтобы сравнить наши представления о том, в каком направлении двигаться, какими проектами заниматься, как вообще развиваться. То есть для нас это в каком-то смысле воссоединение нашей евразийской семьи, хотя, конечно, за последние годы наши траектории во многом разошлись. Вот сегодня и завтра мы хотели бы обсудить прежде всего позитивный опыт, те примеры удачных проектов, которые могут найти применение и на других территориях бывшего советского пространства. И сегодня здесь мы видим, что и в России, и в других странах бывшего Советского Союза есть очень интересные позитивные тенденции. Это прежде всего социальная активность людей, это возникновение новых организаций, готовых работать в социальной сфере. Это очень интересные модели решения тех или иных проблем. Where every year we ask 200 questions, 7,000 household surveys face-to-face, and then we put everything online. And the data can tell you how many women are in the workforce, how many people think they're unemployed. The official number is 1, but it's a very different number because the government says, well, if you have a little dacha, that's you're employed because you can grow your own food. But most people who have a little dacha don't think they're employed. So the numbers are different. And it's created a lot of information about trust in the government, trust in the patriarch, trust in the court system and in the media and in NGOs. It's created information about conflict between nationalities. Do Georgians like Ossetians? Here you could find out whether Moldovans like the Gagauz and the Gagauz like the Moldovans. You could find out what the ethnic issues are if you collect data. And if you put it online, it'll be used all over the world. The foundation in Tbilisi and Armenia and Azerbaijan, we run a research center called the Caucasus Research Resource Center that's been funded by the Carnegie Corporation of New York for 10 years, and they renewed our funding for another 2 years, another $2 million. So that's great news. На этой встрече
встречах, как эта, мы обмениваемся опытом, и, наверное, даже с сегодняшней встречи уже можно сказать, что есть проекты в других странах, в других фондах, которые были бы нам очень интересны, которые мы только думали начать делать, но не знали как, потому что у нас не хватало экспертизы и опыта в каких-то сферах, так, например, как охрана окружающей среды или образование, environmental. Credeam noi că avem noi probleme aici foarte mari, dar când ne-au folosit colegii din Washington, de la Fundația Eurasia, de la Oficiul Central, cu ce probleme se confruntă ei implementând proiecte de genul țări cum este Iranul, am zis că noi aici suntem, deci, să zic așa, foarte relaxați într-un fel și ne bucurăm de o arie de manevră destul de mare pentru a implementa proiecte ce țin în special de buna guvernare și drepturile omului. Vestea bună este chiar și pentru noi, Uniunea Europeană acordă tot mai multe finanțe, inclusiv pentru dezvoltarea societății civile, iar mai nou și pentru dezvoltarea societății civile din regiunea transnistreană. O altă veste foarte bună pentru noi este că noi am asigurat deci finanțarea Fundației Este Europene cu sprijinul Guvernului Suediei pe următorii 4 ani de zile. Deci noi practic avem finanțe pentru proiecte până în 2016 și încă o veste bună că Guvernul Danemarcei este gata să aloce încă deci niște resurse adiționale pentru acești 4 ani.